Namo Nama friends. We are going to learn Sankhyaye in the present video. So let us start. So there are so many things here. Let us count once. So it is a kind of recap for us for the Sankhyaye. Ekam or Eka or Ekah. Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha, Shada, Sapta, Ashta, Nava, Dasha. एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् 40 एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्वापञ्चाशत् त्रयोपञ्चाशत् चतुर्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षड्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः means 60 षष्टि. Ab षष्टिः we can see there are 60 things and if we add one thing, how many it is? Eka षष्टिः 61. If we add eka and dva, two things, it is dvishashtihi 62. Now we will add eka dve trini trishashtihi 63. Let's add chatvarah or chatvari ekam dve trini chatvari chatushashtihi 64. Ekam, dve, trini, chatvari, pancha. We are adding 5 things. So it will be pancha shashtihi. 60 plus 5, 65. Now we are adding ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shada. 6 things to 60 things. It is shada shashtihi. 66. These are 60 things and we are adding 6 more. So it is 66. Shada shashtihi. Now let's add ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shada, sapta. We are adding 7 things to the 60 things. It is sapta shashtihi. 67. 60 plus 7. Now we are adding ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shada, sapta, ashta. 8 things to the 60 things. That is ashta shashtihi. 68. Ashta shashtihi. 60 plus 8. Now we are adding here ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shada, sapta, ashta, nava. We are adding nava to shashtihi. Nava shashtihi 69. 60 plus 9. Now we are adding ekam, dve, trini, chatvari, pancha, shada, sapta, ashta, nava, dasha. We are adding 10 things. Dasha means 10 things to 60. We are adding 10 things to 60 things. That is saptatihi. 70. 60 plus 10 is 70. So friends, here we have learned from ekashashtihi to saptatihi. 61 to 70. I hope you have enjoyed it and please keep practicing. Happy learning. Dhanyavadah.